Depuis plus de 4 milliards d'années, la Terre demeure ainsi silencieuse, plus ancienne que toutes les espèces, que tous les sites, que tous les empires qu'elle ont ainsi habité. Est-ce oceans, est-ce sont les poussifaces, est-ce montagnes, est-ce sont les roches jusqu'à devenir poussière, est-ce continents ont derive conrados fragiles à la surface d'un abîme. Au-dessus d'elle, les étoiles ont existé, témoins immuables, à l'éclosion et à l'effacement de civilisations humaines, comme à l'histoire entière en était true en respiration dans l'éternité. Mais en question, insidious et vertigineuses, surgit dans si silence profane, est à l'humanité en était pas la première. Est-ce, enfouis sous les couches de roche, au plus profond de sediments marins, dans les places invisibles de la géologie, représentent les vestiges oubliés d'une autre civilisation? Le temps, implacable, engloutit tout. Les fossiles est écrasant etc figant dans la pierre. Les villes, est fuse etc fragiles, peuvent être réduites en poussière par les glaciers ou ensevelis sous les vagues. Les continents eux-mêmes est disloquent etc réforment, africain les traces de secrète. Insinate la hypothèse soluenne, peut-être nous sommes nous pas l'unique espèce technologique de cette planète. Peut-être sommes nous simplement les derniers à créer un chapitre dans une histoire dissimulée par les couches profondes du temps. Terrifiant, mais aussi humble vérité, etc nous en anciens cas de passages de passage, sur une terre quasi souvient, mais any review reign? La question de civilisations antérieures à Terre a pas émergé de legends et de myths, mais d'un dialogue moderne entre la science et l'imagination. Elle a été formulée pour la première fois, avec carte et autis, au sein d'un article scientifique publié en 2018 dans l'International Journal of Astrobiology. Et ses auteurs, l'astrophysicien Adam Frank et le climatologue Gavin Schmidt, en étaient pas inquiets de ruines cachées en de reliques inglotis. Leur objectif initial était plus concret, comprendre les traces géologiques que laisseraient l'Anthropocène, cette ère facultée par l'activité humaine, et sa humanité venait un jour à disparaître. En cherchant de savoir comment les futurs dialogues pourraient reconnaître notre passage, ILS pose la question inverse, vertigineuse, etc de autre, avant nous, avant déjà les marques semblables? L'idée fait baptiser hypothèse soluenne, en hommage au cycle géologique qui se déroule il y plus de 4 millions d'années, une époque assez reculée qu'elle imagine publier des technologiques sur le presse du paradoxe. Bien avant cette formulation moderne, certains penseurs du XVIIe siècle avaient déjà spéculé sur la fugacité de traces humaines. Charles Lyell, père de la géologie moderne, montrait comment les traces terrestres effectuent les empreintes d'époques passées. E.T. Darwin, observant la lenteur de changements géologiques, savait que l'histoire de l'aviation perdait dans d'immenses gouffres de temps. Mais si en est que dans le contexte de notre ère industrielle, marqué par l'accumulation de dioxyde de carbone, de plastiques, de produits chimiques persistants et radioisotopes, que la question a pris une dimension nouvelle. Ces empreintes, invisibles à l'œil nu, pourraient survivre de millions d'années, compromises dans les couches de roche. Ainsi, si qu'un était au départ une réflexion sur notre avenir géologique est devenu un port d'entrée sur un possible turbulent, etc les arcases du sol, les sediments des océans, les glaces éternelles, contiennent déjà l'écho d'une civilisation oubliée, effacée par le passage d'heures, mais inscrite encore, quelle part, dans la langue secrète de pierres? Lorsque l'hypothèse soluenne fut formulée, elle n'y prétendait pas révéler un preuve tangible, mais elle de les fondations mêmes de la pensée scientifique. L'idée que notre espèce pourrait n'y pas être la première intelligence technologique de la Terre paraissait presque sacrilège. Car depuis toujours, la science moderne repasse sur un postulat silencieux, l'histoire de la planète est celle de la vie biologique, de l'évolution graduelle, et non celle de civilisations éteintes avant la nôtre. Ce que rendait l'idée troublante n'était pas l'absence de fossiles de machines ou de monuments, mais la confrontation avec les lois implacables du temps géologique. Les archives de la Terre, elles conservent de trilobites vide ou by millions d'années, peuvent tout aussi bien brûler poussière les traces fragiles d'une culture avancée. Glaciations, subductions tectoniques, de rares continentales, ont de forces capables d'engloutir de villes entières et de les dissoudre dans la pierre. La raison de le choc, est que la Terre peut effacer nos propres empreintes en quelques millions d'années, tu es que garantit truland a pas déjà fait disparaître celles d'autres. La question, posée dans un review scientifique sérieuse, ébranle les certitudes. Certains climatologues voient un miroir ironique de notre époque, l'empreinte que nous laissons, accumulation de CO, isotopes radioactifs, plastiques fossilisés, pourrait devenir l'indice même true un futur observatoire utilisé pour suspecter notre existence. Dans les laboratoires éthicologues, la réaction à cela entre scepticisme et fascination. Pour beaucoup, l'idée semble rompue avec la parcimonie scientifique, il n'existe aucune preuve directe, d'un pourquoi envisager l'invraisemblable. Mais pour d'autres, la hypothèse n'était pas un délire, mais un test intellectuel puissant,
L4K à large la question, que reste-t-il réellement de la mémoire terrestre, et quelles limites impose-t-il à notre compréhension du passé profond? Ce n'est pas une simple anomalie. C'est un glissement de perspective, une invitation à contempler l'histoire non plus comme une ligne continue menant jusqu'à nous, mais comme un mirage dont les vagues effacent en sens petit les traces de ce qu'aurait pu nous précéder. À mesure que l'hypothèse s'y propage, les instruments de la science moderne feront convoquent comme lanternes pour éclairer les abîmes du temps. Quand la Terre, silencieuse et patiente, quand surfaces secrètes dans straits, de glaces et d'oceans. Posant de ces mémoires, les churches mobilisent d'autres capables de lire l'invisible, carats sedimentaires prélevés à kilomètres de profondeur, satellites scrutent les signatures chimiques de l'atmosphère, spectrometers révélant l'empreinte d'éléments enfouis depuis de leurs oubliés. Les dons racontent une histoire à la fois précise et énigmatique. Dans les couches géologiques, on découvre des anomalies isotopiques, brusques élévations de dioxyde de carbone, traces de réchauffements massifs, dépôts de métaux rares dispersés comme des cicatrices dans la pierre. CES signaux correspondant à de bouleversements planétaires, extinctions, volcans colossaux, impacts cosmiques. Mais certains schémas semblent étrangement familiers. ILS rappelant les empreintes les parallèles industriels actuels, combustion massive, plastiques fossilisés, radioisotopes semés par les réacteurs et les essais nucléaires. Pourtant, plus les analyses s'affinent, plus la frontière entre le naturel et l'artificiel devient brumeuse. Une anomalie pour naître d'une civilisation, mais elle peut être un surge d'un volcanisme ou d'un astéroïde incandescent. Ainsi, chaque réponse ouvre de nouvelles incertitudes. Les missions oceanographiques complètent un tableau. Sous les fonds marins, dans des couches compactes depuis des dizaines de millions d'années, essaient de simuler des dépôts mystérieux de sphères riches en métaux, de straits north-east témoignant d'incendies planétaires. Et ainsi seulement les cicatrices d'événements géologiques, au lieu d'emboutir un activité disparue, effacées par le passage des âges. Le paradoxe s'impose, plus la science avance dans les équidés, moins le mystère s'y dissipe. Chaque carré de glace, chaque forge terrestre semble élargir l'horizon du deux. L'investigation, loin de réduire la question, la rendait plus vertigineuse. La Terre, un essai les examiner, un effet que rappelle pouvoir d'effacer, de branler, de transformer. Est-elle écho de la question persistait, est-ce, derrière ces anomalies, est-ce caché un mémoire plus ancien que nous, insébli dans un oubli du temps profond? Ce qui avait commencé comme une simple interrogation scientifique devient rapidement un labyrinthe de paradoxes. Car, au lieu de décipher l'énigme, chaque découverte semblait l'aperçu. Les anomalies géologiques, loin de rester alignées sur une explication unique, se multiplient comme des échos discordants au cœur de l'histoire terrestre. Certains straits montrent de transitions abruptes dans la composition atmosphérique, de pics soudains de méthane au lieu de dioxyde de carbone. D'autres révélant de dépôts massifs de métaux lourds, repartent comme un main invisible les avaient semés dans la pierre. Ces indices, précisément, pouvaient être attribués à des phénomènes naturels, éruptions volcaniques, impacts d'astéroïdes, changements climatiques. Mais ressemblent, ILS foment un tableau troublant, presque artificiel. La science, habituée à trouver de los elegantes derrière le chaos humain, s'y trouve face en dissonance. Les modèles étables de paléoclimat, d'évolution et de techniques semblant vaciller sous le poids de ces contradictions. Comme est la Terre elle-même murmurait un récit que l'humanité n'était pas encore prête à entendre. À mesure que le mystère s'épaississait, une tension sous traversait la communauté scientifique. Les UNS défendaient la rigueur méthodologique, refusant de céder à des hypothèses trop audacieuses. Les autres, fascines, voyant dans ces fractures de certitude à emboutir un secret enfoui, la possibilité que l'histoire de la vie intelligence terrestre soit pas linéaire, mais cyclique, marquée par renaissances et d'effacements. Alors, l'émotion est invitée dans le débat. Car derrière les chiffres, les spectres lumineux et les diagrammes isotopiques, est située une question vertigineuse, est-ce l'humanité était true un chapitre parmi d'autres, efface pour réécrire par immensement du temps? Ainsi, au lieu de réduire l'énigme, chaque pan avant la rendait plus abyssale. Le mystère, comme un ocean sans fin, semble être larger over et à mesure où on est aventuré. Et dans ces silences contre la Terre, flottait une impression troublante, peut-être que la réalité elle-même, telle que nous la comprenons, n'y repose que sur une fragile surface, prête à s'y fissurer à tout instant. Face au vertige d'anomalies et d'incertitudes, la science est une université passée de plus puissant, les grandes théories capables de sonder l'invisible. Car, est-ce de civilisations avaient existé avant nous, au lieu l'univers lui-même porte un louis de mystères plus vaste encore,
alors c'est dans les lois fondamentales de la réalité que s'y trouveraient des indices. Albert Einstein fait un des premiers à tracer ce chemin. Sa théorie de la relativité générale révèle que l'espace et le temps ne sont pas trop séparés, mais un limite malléable, que par la gravité. Dans cet univers cosmique, chaque étoile, chaque planète, chaque civilisation est true en vibration éphémère. Cette vision offre une conséquence vertigineuse, est le temps c'est une dimension, alors d'autres heures, d'autres histoires, pourraient subsister en filigrane, invisibles mais toujours présents dans la structure même de l'univers. Stephen Hawking, quant à lui, étend si regard vers un bain de trous noirs. Ces astres de ténèbres, capables de dévorer la lumière elle-même, pourraient aussi conserver une mémoire quantique de tal horizon. Une mémoire brillante, presque illisible, mais que segura que rien instrument totalement perdu. Même en bas une civilisation pourrait, en théorie, subsister dans les équations gravitationnelles de ces masters cosmiques. La physique quantique ajoute un note encore plus étrange. À l'échelle de particules, la réalité n'est plus seule mais incertaine, gouvernée par des probabilités. Certains physicians ont imaginé que cette indétermination ouvre la porte à des univers parallèles, coexistence mais séparés par un voile imperceptible. Si le multiverse existe, alors l'humanité n'est peut-être pas unique, mais elle a d'innombrables variations de l'intelligence, épopées comme reflets dans une galerie infinie de miroirs. Poursuivant la théorie de l'inflation cosmique. Si l'univers, dans ses premières fractions de seconde, est serait d'aller plus vite que la lumière, effaçant les traces de ce qu'elle précède. Cette expansion prodigieuse, moteur de la naissance de galaxies, rappelle un leçon essentiel, l'univers est maître dans l'art d'effacer son propre passé. Tal comme la Terre recycle ses continents et ses océans, le cosmos pourrait recouvrir un voile l'existence de mondes antérieurs. Enfin, la notion d'énergie noire ajoute un dernier vertige. Invisible, intangible, elle compose presque de tissu du contenu de l'univers et semble exceller son expansion. Sa nature demeure inconnue. Est-elle une force de dissolution, passant ta mémoire cosmique vers l'oubli? Ou bien un ciel, encore inaccessible, pour comprendre la structure ultime de la réalité? Chaque théorie, loin d'apporter une réponse définitive, invite à l'humilité. Einstein, Hawking, la mécanique quantique, l'inflation et l'énergie noire, tous dessinent un quart fragmentaire d'un territoire bien plus vaste que nous. Et chacun, à sa manière, pose une question, dans ce cosmos de lois elegantes et mystères insondables, notre présence est-elle une exception, ou nous sommes un épisode dans un train infini, que nous dépasse et nous Ingleterre en jeu, comme elle a peut-être fait avec d'autres avant nous? Pour sonder la bande de mystères, un humain déploie ses instruments comme de lanternes fragiles dans un infini. Chaque auto, chaque mission, un est un éclat de lumière projette sur l'obscurité de l'univers et sur les profondeurs de notre propre passé. Dans le silence du cosmos, les télescopes spatiaux, Hubble here, James Webb aujourd'hui, scrutent la naissance des étoiles et la poussière de galaxies. Leurs capteurs reculent de photons à un voyage de milliers d'années, de messages Vénus d'une époque la Terre était encore trop un océan de feu. CES regards astronomiques mesurent la composition des atmosphères planétaires, les traces d'eau, de carbone, de méthane, indices possibles d'un vie que pourrait un jour refléter la nôtre. Sur Terre, les grands accélérateurs de particules, téléphones que le Large Hadron Collider, brisant la matière en fragments élémentaires, révèlent les forces invisibles que sculptent la réalité. En cherchant les particules non quantiques, matière noire, bosons hypothétiques, les physiciens tentent de comprendre est-ce notre univers est unique, ou USIL en est true en facette d'un ensemble plus vaste, un multiverse ou d'autres histoires pourraient ainsi jouer. Les observatoires planétaires poursuivent un quick complémentaire. Les sondes martiennes, comme Perseverance et Curiosity, foulant les sédiments rouges à recherche de molécules organiques fossilisées. D'autres missions, telles que Europa Clipper ou Dragonfly, s'apprêtent à explorer de mondes glacés ou brumiques, ou la vie, ou ses vestiges, pourraient être enracinés dans des conditions radicalement différentes. À chaque pas, la science affine ses mesures, isotopes dans les glaces polaires, ondes gravitationnelles captées par la gravité Virgo, cartographie du fond diffuse cosmologique par Planck. Chacun de ces signaux est une piste d'un puzzle colossal, ou la moindre variation, le moindre décalage, pourrait signifier que l'histoire de l'univers est pas celle que nous croyons. Les prochaines décennies permettent de révélations encore plus saisissantes. Télescopes géants en construction, comme l'extrêmement large télescope au Chili, détecteront les biosignatures de mondes lointains. Les détecteurs de neutrinos, enfouis dans la glace antarctique, scruteront de messages Vénus de de galaxies. Et les futures missions lunaires et martiennes pourraient, pour la première fois, mettre au jour de traces irréfutables d'anciennes formes de vie.
CES efforts any sans pas seulement un coup de savoir. ILS sans le seul rempart contre l'oubli, la seule chance de répondre à la question que nous hanti, sommes nous les premiers, ou les derniers témoins d'un mémoire infidèle dans l'espace de la Terre et les plus du cosmos. Croissant CES outdoors, a univers de murmurer universel, et notre histoire, un énigme condamné au silence. La Terre demeure fidèle ancienne, vaste et silencieuse, ou est-ce de drames plus grands que les empires et plus durables que les mémoires humaines. Depuis l'aube de temps, les oceans s'élevant et se retirant, les montagnes se dressant pour s'effacer, et les étoiles, la haute, poursuivant le danse immobile. Dans ces décors intemporels, chaque civilisation, chaque espèce, en est un souffle, un étincelle aussitôt emporté par le vent du temps. Si la hypothèse silurienne est impose comme une interrogation troublante, elle nous rappelle surtout notre propre fragilité. Peut-être n'y sommes-nous pas les premiers à battre, à rêver, à tracer notre maxille humain. ETS à d'autres, avant nous, avant les l'emprunts, le temps les aurait déjà engloutis, réduits à de poussières indistinguables de roches que nous portent. Cette pensée glacée entre l'evil, quelle signifie que la permanence est une illusion, et que même nos plus hautes cathédrales de vérité et finiront pro.